Good day all. Today we are going to discuss previous year questions. Let's start. This is section D. Each question carries 15 marks. Okay. Question 34. Define probability mass function of a discrete random variable. What are its important properties? Okay, define probability mass function of a discrete random variable. We know that let x be a discrete random variable. Okay, let x be a discrete random variable which can takes the value value x1 comma x2 comma etc. and let f of x denote small letter f of x let f of x denote the probability that x is equal to x, then f of x is called probability mass function. Okay, x be a discrete random variable which can take the value x1, x2 etc. and let f of x denote the probability of that x is equal to x, then f of x is called probability mass function. X എന്ന discrete random variable ആണ്. അതെടുക്കുന്ന values x1, x2, etc. ആണ്. And small letter f of x denote the probability that x is equal to x, then f of x is called probability mass function. The properties. First property എന്തായിരുന്നു? p of x അല്ലെങ്കിൽ f of x. Okay, p of x or f of x. p of x. Okay, f of x greater than or equal to 0. Second property is summation f of x is equal to 1. Okay, and properties of probability mass function. Then B part, a coin is tossed till the outcome is heard and the random variable x denote the number of tosses. Write the probability mass function of x. Okay, a coin is tossed till the outcome is heard. Okay, a coin is tossed till the outcome is heard and the random variable x denote the number of tosses. Okay, if we tossing a coin, if we get an head, then we stop the experiment. Okay, consider random experiment in tossing a coin. When we get an head, then we stop the experiment. Okay, then random variable x denote the number of tosses. We have to find the probability mass function of x. Okay, ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു, ഹെഡ് കിട്ടുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടോസസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have to find the probability mass function of x ആണ്. Okay, we have to find the probability mass function. ഹെഡ് കിട്ടുന്നവരെ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യും. Okay, here sample space എന്തായിരിക്കും? Sample space, a coin is tossed and the head is up. Okay, under the head is okay up here. ഹെഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു കോയിൻ നിന്ന് ടോസ് ചെയ്യുന്നു. സോ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഈസ് ഇഫ് വി ടോസിങ് എ കോയിൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കർ ആൻഡ് ഹേർട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്ത് കിട്ടാം, ഹെഡ് കിട്ടാം. സോ ദെൻ വി കോയിൻ ടോസിങ് എ കോയിൻ വി ഫസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ആൻ ടെയിൽ, ദെൻ ഹെഡ്. ഓക്കെ, ടി എച്ച് വരാം. പിന്നെ ടെയിൽ ഹെഡ് വരാം. ഓക്കെ, ഓർ ടെയിൽ ഹെഡ് എക്സെട്ര.
ഇതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ്. ഓക്കെ, a coin is tossed. First time itself we get a head or tail head or tail head, tail head. Okay, here x be the number of tosses. Okay, here probability of getting head we denote p എന്ന് എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, probability of getting head is p. Okay, then probability of getting tail is 1 minus p denote. Okay, let p denote the probability of getting head. p എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി, ആൻഡ് 1 minus p denote the probability of getting tail, that is q denote ചെയ്യുന്നത്. Okay, q denote the probability that getting tail. Okay, and small letter x. Now x be the number of tosses. Okay, x be the number of tosses, and we have to find probability of x is equal to x. Okay, we have to find probability of x is equal to x, that is probability mass function of x, that is number of tosses in the probability mass function കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, so a coin is tossed. First time itself we get a head. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കിട്ടാം? ഹെഡ് തന്നെ വരാം അല്ലേ? സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എന്തായിരിക്കും? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് മീൻസ് ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഹെഡ്, പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് പി. ഓക്കെ, ദെൻ ഓർ ടെയിൽ ഹെഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരാം? ടെയിൽ ഹെഡ്. ഓക്കെ, here number of tosses is 2. Okay, 1 2. So the probability of getting tail എന്താണ്? q അല്ലേ? getting head is p. Okay, then again this tail head. Okay, tail head, probability of getting tail is q, probability of getting tail is q. So q into q square, q square into probability of getting head is p, q square p. Okay, again, so number of tosses 1 2 3. Okay, then this എന്ത് വരാം? tail head. So probability of getting tail is q into q, that is q cube, into probability of getting head is p, that is q cube p. Number of tosses 1 2 3 4. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു വട്ടം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പി, 2 വട്ടം ക്യൂ പി, 3 പ്രാവശ്യം ക്യൂ സ്ക്വയർ പി, 4 പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ ക്യൂ ക്യൂബ് പി, എക്സെട്ര എക്സ് പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പി, സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടോസസ് 2 ആണെങ്കിൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു പി, തേർഡ് ആണെങ്കിൽ ക്യൂ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ക്യൂ ക്യൂബ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യൂ റേസ് ടു ഹിയർ 3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2 ആയിരുന്നു, 4 ആയപ്പോൾ 3. സോ ക്യൂ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പി. ഓക്കെ, ക്യൂ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പി, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്യൂ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പി. ഓക്കെ, പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എന്നത് ക്യൂ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 പി ആണ്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരാം? നമ്പർ ഓഫ് ടോസ് 1 വരാം, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 2 വരാം, 3 എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എന്നത് q raised to x minus 1 into p. Okay, number of, where x means number of tosses, then 1 vara 2 3. Okay, put x is equal to 1, q raised to 0 into p, it is p. Put x is equal to q 2 minus 1 into p, that is qp. Okay, ഇതാണ് എന്ത്? പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫങ്ഷൻ.
probability mass function of x. Okay.